ஏகாதசி தினத்தன்று உங்களை வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறோம். இன்று நம்மிடையே பிரசன்ன கோபிநாத் பிரபு அவர்கள் பகவத்கீதை 5வது அத்தியாயத்திலிருந்து பிரவச்சனம் தர இருக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் அஜ்ஞானாதிமிரந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா சக்ஷுருன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. நமோ விஷ்ணு பதாய கிருஷ்ணா பிருஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமே நிதி நாமே. நமஸ்தே சாரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. नमो विष्णु. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. मूकं करोति वाचालं पंगुर्नां त्रिपुरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं. Hare Krishna. First of all, I would like to thank the ISKCON Chennai Temple Management giving me an opportunity to speak on this auspicious day on Bhagavad Gita, verse 5.8 and 5.9. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த நிகழ்வு துவங்குவதற்கு முன்பு சென்னை ஆலய நிர்வாகிகள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனப்பூர்வமான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எனக்கு இந்த வாய்ப்பு அளித்ததற்கு நன்றி. We will read verse 5.8 and 5.9 Bhagavad Gita. Naiva kinchit karomiti yukto manyeta tattvavid pasyan shrinavan sparshan jigrahan ashran gachan swapan swasan parapalam vishragyan grahanan unmishan nimishan api indriyandriyateshu vartanta iti dharyan. Now, word by word translation by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Srila Prabhupada. Now, never, ever, certainly, kinchit, anything, one minute, something happened. We'll start again. Na is never, eva certainly, kinchit anything, karomi I do, iti thus, yuktaha engage in the divine consciousness, manyeta thinks, tattva with one who knows the truth, pashyan seeing, shravan hearing, sparshan touching, jigran smelling, ashnan eating, gachan going, swapan dreaming, shwasan breathing, pralapan talking, Pirshchan giving up, grahanan accepting, unmisan opening, nimishan closing, api in spite of, indriyani the senses, indriya artheshu in sense gratification, vartante let them be so engaged, iti thus dharyan considering. Translation of the verse. A person in the divine consciousness, although engaged in seeing, hearing, touching, smelling, eating, moving about, sleeping, breathing, always knows within himself that he actually does nothing at all. Because while speaking, evacuating, receiving, or opening or closing his eyes, he always knows that only the material senses are engaged with their objects and that he is aloof from them. Purport. A person in Krishna consciousness is pure in his existence and consequently he has nothing to do with any work which depends upon 5 immediate and remote causes: the doer, the work, the situation, the endeavor, and fortune. This is because he is engaged in the loving transcendental service of Krishna. Although he appears to be acting with his body and senses,
he is always conscious of his actual position, which is spiritual engagement. In material consciousness, the senses are engaged in sense gratification, but in Krishna consciousness, the senses are engaged in the satisfaction of Krishna's senses. Therefore, the Krishna conscious person is always free, even though he appears to be engaged in affairs of the senses. Activities such as seeing and hearing are actions of the senses meant for receiving knowledge, whereas moving, speaking, evacuating, etc. are actions of the senses meant for work. A Krishna conscious person is never affected by the actions of the senses. He cannot perform any except in the service of the Lord, because he knows that he is the eternal servitor of the Lord. Om Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namaste Saraswati और वाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्. So this chapter, which is chapter number 5, is sorry. Somebody would like to read. I don't know the process that they were. Somebody is going to read in the full Tamil. Full verse. I will do the translation. I will do the translation only, Prabhu. Purport, it's okay. மொழிபெயர்ப்பு. இந்த ஸ்லோகத்தின் மொழிபெயர்ப்பு. தெய்வீக உணர்வில் இருப்பவன் பார்த்தல், கேட்டல், தொடுதல், நுகர்தல், உண்ணுதல், செல்லுதல், உறங்குதல், சுவாசித்தல் ஆகியவற்றில் ஈடுபட்டிருப்பினும் உண்மையில் தான் ஒன்றுமே செய்வதில்லை என்பதை எப்பொழுதும் தனக்குள் அறிந்துள்ளான். ஏனெனில் பேசும் பொழுதும், கழிக்கும் போதும், ஏற்றுக்கொள்ளும் போதும், கண்களை மூடி திறக்கும் போதும் ஜட புலன்களே அவற்றின் விஷயங்களுடன் ஈடுபடுகின்றன என்றும் அவற்றிலிருந்து தான் வேறுபட்டவன் என்றும் அவன் எப்போதும் அறிகின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா. So this chapter is has a title called Karma Yoga or Action in Krishna Consciousness. இந்த அத்தியாயமானது கர்மயோகம் கிருஷ்ண உணர்வில் செயல் என்ற தலைப்பில் இருக்கின்றது. This chapter starts with a question from Arjuna, where he asks Krishna whether he is supposed to renunciate the work which he told in the 3rd chapter, or whether he is to work in devotion. Because initially Krishna asked him to renunciate the work and don't get attached, and now he is telling in the end of the 4th chapter, no, you do work in the devotional service. இந்த அத்தியாயம் அர்ஜுனன் பகவானிடம் ஒரு கேள்வியை கேட்கிறான். அதாவது செயலை துறப்பதா அல்லது பக்தியுடன் செயலாற்றுவதை பரிந்துரைப்பதா என்று. இதற்கு காரணம், இதற்கு முந்தைய அத்தியாயத்தில் எந்த காரியத்தை செய்வது, துறவரம் செய்வதா அல்லது காரியத்தை செய்யாமல் இருப்பதா என்ற ஒரு குழப்பத்திற்கு பதிலை அளித்த பரமபுருஷர், அதனை வைத்து அர்ஜுனன் இந்த அத்தியாயத்தில் இது போன்ற ஒரு கேள்வியை கேட்கிறான். So in the initial verse, Krishna tell him that both are good for liberation. Whether you renunciate or you work in devotional service, and both are good for liberation. பரமபுருஷர், அதாவது துறவரம் நிலையிலோ அல்லது பக்தி தொண்டிலோ ஈடுபடுபவர்களுக்கு விடுதலை கிடைக்கின்றது, இரண்டுமே சரியான ஒரு பாதை என்று அறிவுறுத்துகிறார். But in the subsequent verses, he tells no, actually working in devotional service is better than renunciation. ஆனால் அதன் பிறகு பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவது துறவரத்தை காட்டிலும் மேன்மையானது என்று பரமபுருஷர் கூறுகிறார். And Krishna tells that one cannot be happy if he renunciate, but if he works in devotional service, he will always be happy. ஏதேனும் ஒரு செயலை துறவரம் செய்யும் பொழுது அதனால் உனக்கு மகிழ்ச்சி ஏற்படாது, ஆனால் அதே செயலை ஒரு பக்தி தொண்டின் மூலமாக செய்யும் பொழுது உனக்கு மகிழ்ச்சி உண்டாகும் என்று கூறுகிறார். In the normal circumstances, when the people who are non-devotees, they translate this chapter, they will title it as Karma Yoga, and they will take it as doing normal activities by human beings. ஒரு சாதாரண சூழ்நிலையில் பக்தர் அல்லாதவர்கள் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய தலைப்பு கர்மயோகம் என்பதை புரிந்து கொள்வது எப்படி என்றால், அவர்கள் ஒரு சாதாரண கடமையில் தங்களை ஈடுபடுத்திக் கொள்ளலாம் என்ற ஒரு புரிதலாகத்தான் இருக்கும். But Srila Prabhupada has specifically mentioned Karma Yoga
and action in Krishna consciousness. ஆனால் ஸ்ரீலா பிரபுபாதரோ மிகவும் குறிப்பாக கர்மயோகம் கிருஷ்ண உணர்வில் அதனை எங்கனம் செய்வது என்று கூறுகிறார். And he says in the previous verses that one who is acting in a devotional service in Krishna consciousness can achieve the highest goal. இதற்கு முந்தைய ஸ்லோகத்தில் அவர் பொருளுரையில் என்ன கூறுகிறார் என்றால், எவன் ஒருவன் கிருஷ்ண உணர்வில் அந்த செயல்களில் ஈடுபடுகிறார்களோ அவர்கள் ஒரு உத்தம கதியை அடைவார்கள் என்று கூறுகிறார். In the last verse previous to this one, that is 5.7, Krishna talks about the characteristics of a Krishna conscious person. இதற்கு முந்தைய ஸ்லோகத்தில் பரமபுருஷர் இந்த கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பவர்களுக்கான ஒரு குணநலன்களை பற்றி கூறுகிறார். So in this verse, if you see, Krishna is telling you will see that people and the devotees both are doing same kind of activities. இந்த ஸ்லோகத்தில் அதாவது பக்தியில் இருப்பவர்கள் பக்தி இல்லாத நிலையில் இருப்பவர்கள் இருவருடைய கடமைகளை பற்றியும் அவர் கூறுகிறார். But the difference is that devotee does not get affected by it. ஆனால் இதில் என்ன ஒரு வித்தியாசம் என்றால், பக்தர்களுக்கு அதனால் எந்தவித பாதிப்பையும் அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை என்கிறார். He understands the difference between a normal person working and a person working in Krishna consciousness. அதாவது இந்த வித்தியாசம் என்பது கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பவர்கள் செயல்களில் ஈடுபடுவது, கிருஷ்ண உணர்வு அற்றவர்கள் செயல்களில் ஈடுபடுவது, அதற்கான ஒரு வித்தியாசம். And this leads to one more thing when our Acharya says due to devotional service or acting in a devotional service, you don't get any karmic reaction. That this verse leads to that only. ஆச்சாரியர்கள் அதாவது கர்ம வினைகள் எதுவுமே கிருஷ்ண உணர்வோடு ஒரு செயல்களை செய்வதனால் நமக்கு கிடைக்காது என்பதை விவரமாக கூறுகிறார்கள். And that is the beauty of devotional service. இந்த பக்தி தொண்டின் சிறப்பு அம்சம் அதுவே ஆகும். When a normal person works, he works with a purpose of sense enjoyment and satisfaction of his senses. ஒரு சாதாரண மனிதர்கள் தங்களுடைய செயல்களில் ஈடுபடும் போது அவர்களுடைய குறிக்கோள் அவர்கள் மகிழ்ச்சி அடைவதற்கு, அவர்களுடைய இந்திரியங்கள் புலன்கள் திருப்தி அடைவதற்காகத்தான். But when a devotee is working, he may look like that he is also working for on his own, but actually whatever the devotee is doing, he is doing for the satisfaction of Krishna. ஆனால் பக்தர்கள் ஒரு செயலில் ஈடுபடும் பொழுது அவர்களுக்காகவே செய்து கொள்வது போல ஒரு தோற்றம் நமக்கு தெரிந்தாலும் அவர்கள் கிருஷ்ண உணர்வோடு பரமபுருஷனுடைய சந்தோஷத்திற்காகத்தான் அந்த செயல்களில் ஈடுபடுகிறார்கள். This all happens because the devotee has already understood that he is not this body, he is the soul. இதற்கு காரணம் அந்த பக்தருக்கு தான் உடல் இல்லை என்றும் தான் ஒரு ஆத்மா என்ற ஒரு புரிதல் இருப்பதினால்தான். And if somebody has understood this, means he will not hanker for sense enjoyment. இதை எவர் ஒருவர் புரிந்து கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்கள் நிச்சயமாக இந்திரிய திருப்திக்காக செயலில் ஈடுபட மாட்டார்கள். He will be always happy in satisfying Krishna. அவர்கள் எப்பொழுதுமே பரமபுருஷனுடைய மகிழ்ச்சிக்காகத்தான் தங்களை அர்ப்பணிப்பார்கள். He knows that even that person is doing, but he is not actually doing it. அவர்களுக்கு தெரியும் அந்த கடமை அந்த செயல்களை அவர்கள் செய்கிறார்கள் என்று, ஆனால் அதற்கான முழுமையான காரணம் அவர்களால் தான் நடைபெறுகிறது என்று அவர்கள் நினைக்க மாட்டார்கள். The example which is given is like a mother, a husband asks his wife to give her food, hot food, but then the food is already prepared and it is cold. இதற்கு ஒரு உதாரணம், கணவன் தன்னுடைய மனைவியிடம் சூடான உணவை தர வேண்டும் என்று கேட்கும் பொழுது அந்த உணவு முன்னரே தயாரித்து அது ஆரிய நிலையில் இருக்கிறது. So what the wife will do, she will either heat it again on the gas or she will heat it in an oven and present it to, give it to her husband.
மனைவி மீண்டும் அந்த பதார்த்தத்தை சுட வைத்து தன்னுடைய கணவருக்கு தருகிறாள். So we see that actually if we say normal circumstances, it will be, we will say that she has heated or she has heated the food or she has made it hot. அதை பார்க்கும் பொழுது ஒரு சாதாரண மனநிலையில் நாம் அந்த உணவினை அந்த மனைவி சுட வைத்திருக்கிறாள் என்று தெரிகிறது. But actually she has not heated, it has been heated by the gas or the oven. She is only just using those. ஆனால் பார்க்கையில் அதனை அவர்கள் சூடு செய்யவில்லை. அந்த சூடு ஆவதற்கு அந்த கேஸ் அல்லது அந்த ஓவன் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. அதை அவர் பயன்படுத்துகிறார். அதை ஒரு கருவியாகத்தான் பயன்படுத்துகிறார். So similarly, the devotee knows that this body he is just using as a utility mechanism and he is not actually doing it. அதுபோலத்தான் ஒரு பக்தரும் தன்னுடைய உடலை அது ஒரு உபகரணமாகத்தான் அதை பார்க்கிறாரே தவிர அந்த உடல் தான் செய்கிறது என்று ஒரு பொருள் அவருக்கு புரிவது கிடையாது. But if somebody, even a devotee, if he thinks, no, I am doing it, this is because I have done it, then this is wrong. ஒரு பக்தன் இல்லை இந்த காரியம் செய்தது நான் தான், இது முழு முயற்சி என்னால் தான் என்று நினைத்துக் கொண்டால் அது தவறான ஒரு புரிதலாகும். This is a ego, false ego. இதுதான் அகங்காரம். A pure devotee will never think like this. ஒரு தூய்மையான பக்தன் இது போல் நினைக்க மாட்டான். He will always think how to satisfy Krishna and the previous acharyas. அவர்கள் எப்பொழுதுமே பரமபுருஷரை எப்பொழுது சந்தோஷிப்பது, எப்படி ஆச்சாரியர்களை மகிழ்விப்பது என்ற ஒரு நினைவில் தான் செயல்களில் ஈடுபடுவார்கள். He will follow the instruction of his spiritual masters. அவர்கள் ஆன்மீக ஆச்சாரியனுடைய வழிநடத்தல்களை கேட்கும் பொழுது and try to do what is recommended in Krishna consciousness. கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பதற்கு, கிருஷ்ண பக்தியில் இருப்பதற்கு என்ன தேவை என்று புரிந்து கொள்வார்கள். But because he knows if he do something different, then there is a possibility of losing devotional service. அவர் வேறு பாதையில் வேறு முறையில் அந்த செயலில் செய்தால் அவர் கிருஷ்ண உணர்விலிருந்து தவறுதலாக வெளிவருவதாக காரணமாகிறது. And he knows that when he does everything what has been told in scriptures or by the spiritual masters, even if he is not doing things perfectly, but slowly he will achieve towards the perfection. சாஸ்திரங்களில் கூறப்பட்டுள்ளது போலவோ அல்லது ஆன்மீக ஆச்சாரியர்கள் கூறியதை போலோ செய்யும் பொழுது அந்த செயல்களில் ஒரு சில தவறுகள் இருந்தாலும் அது காலப்போக்கில் அவர் சரியான முறையில் செய்வதற்கு அது அமைகிறது. The purpose of following Krishna consciousness is to make our life perfect in the service of Krishna. பரமபுருஷனுடைய சேவகத்தில் பரமபுருஷ உணர்வை அந்த பக்தியில் நம்மை ஈடுபடுத்திக் கொண்டு சரியாக செய்வது அவரை பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்குத்தான். And if we see Bhagavad Gita, that's what Krishna does. He takes step by step Arjuna from in the starting he tells you are not this body, and then he takes it to Karma Yoga, then Jnana Yoga, then Jnana Yoga, and then pure devotional service. And he tells the various aspects of life in Bhagavad Gita. நாம் இந்த பகவத்கீதையை பார்க்கும் பொழுது பரமபுருஷர் ஒவ்வொரு முறையான முறையில் அவர் இந்த உடல் கிடையாது, கர்ம யோகத்தை பற்றி, ஞான யோகத்தை பற்றி, பக்தி தொண்டு ஆட்டுவது எப்படி என்று மிகவும் எளிதான முறையில் அர்ஜுனன் புரிவதற்காக அதை கூறிக்கொண்டு வருகிறார். We see that whatever Krishna has done for Arjuna, same is Srila Prabhupada, previous acharyas and present acharyas have done for us. எப்படி பரமபுருஷர் அர்ஜுனனுக்காக இந்த வழிமுறைகள் என்னென்ன செயல்களை செய்திருக்கிறாரோ அது போலத்தான் நமக்கு ஸ்ரீல பிரபுபாதரும் நம்முடைய ஆன்மீக ஆச்சாரியரும் முந்தைய ஆச்சாரியர்களும் நமக்கு செய்திருக்கிறார்கள். This is because they all want us to be happy in Krishna consciousness. காரணம் நாம் அனைவருமே இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தில் சந்தோஷத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் என்பதற்காக. And if we will not be happy in Krishna consciousness, then we will give it up.
காரணம் இந்த கிருஷ்ண பக்தியில் நமக்கு மகிழ்ச்சி ஏற்படவில்லை என்றால் நாம் அதை விடுத்து வெளியே வந்து விடுவோம். Because this is actually basic nature of a soul that he wants to be happy. காரணம் அந்த ஆத்மாவிற்கு ஒரு அடிப்படை குண அம்சம் அனைத்தையும் அனுபவிக்க வேண்டும் என்று. And if we are not happy in this, then we will try to go to something else. இதில் நமக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியோ இன்பமோ கிடைக்கவில்லை என்றால் நாம் மனது வேறு ஒரு பொருள் மீது நாட்டத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்கிறது. And that's what materialistic people do. They keep changing their objects of sense gratification. இதைத்தான் பௌதிக நாட்டம் உள்ள சாதாரண மனிதர்கள் ஒவ்வொரு இந்திரியங்கள் திருப்திக்காக மாறிக்கொண்டே இருப்பார்கள். But one who is in devotional service has to understand that maybe temporary, when we are in the process of sadhana level, we may have some anxiety, some issues, and we are not happy at the initial level. But if we follow the process permanently, day after day, continuously, it will give us happiness, which will be a satisfying happiness. ஆனால் பக்தியில் இருப்பவர்கள், அந்த பக்தர்களுக்கு இது புரிகின்றது. அந்த மகிழ்ச்சி அவர்களுக்கு தற்காலிகமான ஏதேனும் ஒரு பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டு அவர்களுக்கு அதன் மீது ஒரு வெறுப்போ அல்லது சங்கடமான ஒரு சூழ்நிலைகளோ ஏற்படும் பொழுது கூட அதை கைவிடாமல் தொடர்ந்து அந்த பக்தியில் இருப்பதன் மூலமாக அவர்களுக்கு நிச்சயமாக மகிழ்ச்சி கிடைக்கும் என்று அவர்கள் நினைத்து தங்களை அர்ப்பணித்துக் கொள்வார்கள். If Krishna consciousness will not give us happiness, then what is the purpose of the statement, chant Hare Krishna and be happy? இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் நமக்கு ஒரு இன்பத்தையும் மகிழ்ச்சியும் தரவில்லை என்றால் எதற்காக இந்த வார்த்தை, அதாவது நாம ஜபம் செய்யுங்கள் மகிழ்ச்சியாக இருங்கள் என்று எதற்காக கூறுகிறார்கள்? If actually we are not happy in Krishna consciousness, it means that there is something wrong with us, not with the process. அதாவது கூறப்போகையில் இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தில் நமக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி கிடைக்கவில்லை என்றால் அந்த குறைபாடு நம் மீதுதான் இருக்கிறதே தவிர அந்த கிருஷ்ண உணர்வின் மீதும் அந்த திட்டத்தின் மீதும் அந்த பக்தியின் மீதும் கிடையாது. Because if we will follow the process sincerely, then definitely we will get the desired result. அந்த வழிமுறைகள், அந்த பக்திக்கான வழிமுறைகளை நேர்மையாக நாம் பயிற்சி செய்தால் நிச்சயமாக அதற்கான விடை, அதற்கான பலன் நமக்கு கிடைக்கும். And if we don't get the desired results, means there is something wrong or with us, or we are not following the process properly or sincerely. அதற்கான விடை நமக்கு சரியாக கிடைக்கவில்லை என்றால் நிச்சயமாக நம்முடைய பயிற்சியை நாம் நேர்மையாக செய்யவில்லை என்றோ அல்லது நம் மீது ஏதோ ஒரு தவறு இருக்கிறதோ என்றுதான் பொருள். Once I remember in 2011, before we made this big temple, that was the time, probably a couple of days before Gaur Purnima. Like we have after 4 days, and this was 2-3 days before Gaur Purnima. எனக்கு நினைவிருக்கிறது, இது 2011 இந்த பெரிய ஆலயத்தை நிர்வாகிக்கும் முன்பு 2-3 தினங்கள், அந்த கௌர பூர்ணிமா தினத்திற்கு 3 நாட்களுக்கு முன்பு நடைபெற்றது. So as nowadays we have online meetings for celebrating any festival, that time we were 8-9 devotees sitting together and having a meeting for how to celebrate Gaur Purnima festival in a proper way. இப்பொழுது இந்த காலகட்டத்தில் நாம் ஆன்லைனில் பக்தர்களோடு பேசி நிகழ்ச்சிகளை எப்படி நடத்துவது என்று திட்டமிடுகிறோம். ஆனால் அப்பொழுது நேரடியாக பக்தர்கள் அனைவரும் கலந்து ஆலோசித்து கௌர பூர்ணிமா நிகழ்ச்சியை எப்படி சிறப்பாக கொண்டாடுவது என்று திட்டம் வகுத்துக் கொண்டிருந்தோம். So suddenly this topic of making a temple, at least finishing the temple with the bare minimum and making the deities installed came to our mind, and we decided that we should do it in 1 year.
அப்பொழுது அந்த கட்டிடம், அந்த ஆலய கட்டிடம் நிர்மாண பணிகள் நடந்து கொண்டிருந்த நிலையில் இதை எவ்வளவு வேகமாக முடிக்க முடிந்தோ அதன் பிறகு விக்கிரகங்களை நாம் அங்கு பிரதிஷ்டை செய்ய வேண்டும், 1 வருடத்திற்குள் இதனை செய்ய வேண்டும் என்று நாங்கள் முடிவு செய்தோம். Then we went to His Holiness Bhanu Swami and we discussed with him, and he said, okay, with the bare minimum, this is the requirement, and if you all can do this, we can inaugurate. நாங்கள் உடனே தவத்திரு பானுசுவாமி மகாராஜரிடம் ஆலோசனை கூறும்பொழுது அவர் கூறினார், குறைந்தபட்சம் நமக்கு எதெல்லாம் தேவையோ இதெல்லாம் இருந்தால் நிச்சயமாக நாம் செய்யலாம் என்று அவர் கூறினார். So one thing I learned, and by the mercy of Krishna and all acharyas and everybody and devotees, we were able to inaugurate that. We were able to complete the temple and inaugurate in 1 year. பரமபுருஷனுடைய கருணை, ஆச்சாரியர்களுடைய கருணை, பக்தர்களுடைய தயை, இவர்கள் மூலமாக நாங்கள் அந்த 1 வருட காலத்திற்குள்ளேயே அந்த ஆலய நிர்மாண பணியினை முடித்து கோவிலை திறந்தோம். So the only thing I learned that day is that we all were very sincere in our efforts for pleasing Krishna. இதிலிருந்து நான் அதில் தெரிந்து கொண்டது என்னவென்றால், உண்மையாக நாம் இருந்தால் பரமபுருஷருக்காக நாம் சேவகம் செய்யும் பொழுது அதை நிச்சயமாக நம்மால் செய்ய முடியும். And when we were sincere, things automatically starts happening. நாம் நேர்மையாக இருக்கும் பொழுது அதற்கான திட்டங்கள் அதுவாகவே தானாகவே நடைபெற துவங்குகிறது. That is Krishna consciousness. அதுதான் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம். And that made us so happy, blissful, satisfaction, gave us satisfaction. அது எங்களுக்கு ஒரு பரவசம், உன்னதமான நிலை, மகிழ்ச்சியை தந்தது. That's what Krishna talks about, or our acharyas tell us what is happiness in Krishna consciousness. இதைத்தான் கிருஷ்ணரும் ஆச்சாரியர்களும் கிருஷ்ண பக்தி மகிழ்ச்சி என்ன என்பதை பற்றி பேசுகிறார்கள். And although we all were putting efforts, trying best, some collected more, some collected less amount, some collected donors, everybody, it was a joint effort, but none of us thought that it was me who was doing. It was a mercy of Krishna that everything was happening, like one step, one by one, everything was happening. Otherwise, if you think today, it is not possible at all. நாங்கள் பல்வேறு பக்தர்கள் ஒவ்வொருவரும் அவர்களால் முயன்ற அளவு நன்கொடைகள் வசூலித்து பல்வேறு விதமான முயற்சிகளில் ஈடுபட்டு இருந்த போதிலும் அது பரமபுருஷர் கிருஷ்ணரனுடைய ஒரு செயல், அவர் மூலமாகத்தான் அத்தனையுமே நடைபெற்றது. இப்பொழுது அதை நினைத்தால் கூட நாம் இப்படி செய்ய வேண்டும், அப்படி செய்ய வேண்டும் என்றால் அது ஒரு இயலாத காரியமாகத்தான் தெரிகிறது. This was specifically talk about that we all were trying to do it. So many devotees in Chennai were involved in the project, and everybody was doing it. And if you see from the material people perspective, everybody's were doing same activity, like people ask for money, we were asking for money. People go and buy things, we were also going buy things. We are going to Makrana to buy marble, we are going to cement fellow to buy cements, we are going to glass fellow to buy glass. So everything, if you see, that is same what if somebody is making a house and what we were doing when we were all making temple together. இது பௌதீக செயலில் நாம் ஒரு வீடு கட்டும் பொழுது அதற்காக என்னென்ன பொருட்களை வாங்க வேண்டும், எங்கெல்லாம் செல்கிறோம், சிமெண்ட் வாங்க வேண்டும், கண்ணாடி வாங்க வேண்டும், இரும்பு வாங்க வேண்டும் என்று அதை போலத்தான் இந்த ஆலயம் கட்டுவதற்காகவும் எங்களுக்கு அனைத்து பொருட்களுமே எப்படி ஒரு பௌதீக வாழ்க்கையில் ஏற்படுகிறதோ அது போலத்தான் நாங்களும் ஒவ்வொரு இடமாக சென்று பொருட்களை வாங்கி வந்தோம். But the person who is making a house, he is doing for pleasure of himself and his family, and for his name, fame in the society. ஆனால் அந்த வீடை கட்டும் பொழுது அவர் தன்னுடைய மகிழ்ச்சிக்காகவும் தன்னுடைய குடும்ப அங்கத்தினர்களுடைய மகிழ்ச்சிக்காகவும் தனக்கு சமுதாயத்தில் ஒரு பெயர் ஏற்பட வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் அந்த செயலில் ஈடுபடுகிறார். But when the devotees were doing this kind of a marathon efforts they were putting in 2011 for completing the temple and inaugurating it, everybody knew that it was not that we were doing it for us, and it was for pleasure of Krishna, pleasure of acharyas, previous acharya, pleasure of present acharya, and the goal that once it is completed, we will be able to attract new people who will become devotees.
ஆனால் எங்களுடைய ஒரு கடும் முயற்சி இந்த ஆலய நிர்வாண பணியில் 2011 நாங்கள் செய்த பொழுது ஒரு வருட காலத்தில் அது அமைந்தது என்றால் அது முழுமையாக பல்வேறு ஆச்சாரியர்கள், கிருஷ்ணருக்கு, ஆன்மீக ஆச்சாரியருக்கு, தற்போதைய ஆச்சாரியர்கள், முந்தைய ஆச்சாரியர்கள் என்று அனைவருடைய மகிழ்ச்சிக்காகவும் அது அமைந்திருந்தது. அதன் பிறகு அந்த ஆலயம் நிர்மாண பணி முடிந்த பிறகு புதிய பக்தர்கள், புதிய மக்கள் அந்த ஆலயத்தில் நுழையும் பொழுது அவர்கள் பக்தர்களாக மாறி கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தில் தங்களை இணைத்துக் கொள்கிறார்கள். So any activities which is done in Krishna consciousness is directly for Krishna and not for our own satisfaction. எந்த ஒரு செயலுமே கிருஷ்ணருக்காக செய்யும் பொழுது அது நம்முடைய மகிழ்ச்சிக்காக செய்த காரியமாக பார்க்க கூடாது. We may feel sometimes, oh, we are eating prasad because we are hungry, but no, that is also a spiritual activity. ஒரு சில நேரங்களில் நாம் பிரசாதம் உண்பதை பார்க்கும்போது எனக்கு பசி அடிக்கிறது என்று கூறுகிறோம். அதுவும் ஒரு ஆன்மீக தொண்டு, ஆன்மீக செயல்தான், பரமபுருஷன் பிரசாதத்தை சாப்பிடுவது. How it is a spiritual victory? Because it sanctifies us, it purifies us when we eat prasadam. எப்படி அது ஒரு தெய்வீக செயலாக பார்க்கப்படுகிறது என்றால் அதை உண்பதன் மூலமாக நம்முடைய மனதை நாம் தூய்மைப்படுத்திக் கொள்கிறோம். எனவே இது ஒரு ஆன்மீக செயலாக பார்க்கப்படுகிறது. So this way, everything which is, and the devotee will never think that credit for doing anything. They are very humble. எனவே பக்தர்களுக்கு இது அனைத்துமே ஒரு ஆன்மீக செயல். அவர்களுக்கு ஒரு பண்பு ஏற்படுகிறது. இதன் மூலமாக அவர்கள் அனைத்தையும் ஏற்றுக்கொள்ளும் பக்குவம் ஏற்படுகிறது. Sometimes when we have prasad in the temple, it's so wonderful. The cook who makes it, it's so relishing, but still he doesn't take the credit. ஒரு சில நேரங்களில் ஆலயத்தில் பிரசாதம் செய்யும் பொழுது அதை சமைப்பவர் மிகவும் சுவையான ஒரு பிரசாதத்தை தயாரித்து கொடுக்கிறார். அது அந்த அளவு ஒரு சுவையான பிரசாதமாக வரும்பொழுது அவர் அதற்காக எந்த பெருமையையும் அவர் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. That is the beauty of devotees. அதுதான் ஒரு பக்தர், ஒரு பக்தியினுடைய செயலாகும். So ultimately a devotee understands he is not the doer, it is only the mercy of the Supreme Lord. He is just an instrument who is helping in everything. அந்த பக்தர் அவர் தன்னுடைய செயல் பரமபுருஷருக்கு ஒரு ஆயுதமாக அவர் அந்த செயலில் ஈடுபடுகிறார் என்றுதான் அவர் பார்ப்பார். This is what this verse talks about. What is it, Prabhu? This is what this verse talks about. இதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய முக்கியமான கருத்தாக இந்த ஸ்லோகத்தில் கூறப்பட்டிருக்கிறது. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much. Somebody wants to add anything or any questions on anything? பக்தர்களுக்கு ஏதேனும் சந்தேகமோ அல்லது ஏதேனும் கருத்துக்கள் இருக்கும் பொழுது தயவு செய்து அதனை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளலாம், இங்கு தெரிவிக்கலாம். Thank you very much, Prabhu. I have one question on this purport. If you clarify, it will be better. In the purport, in the last line, a Krishna conscious person is never affected by the action of the senses. What Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகத்தின் கடைசி வரியில் கிருஷ்ண பக்தியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பக்தன் தன்னுடைய இந்திரியங்களால் பாதிக்கப்படுவதில்லை என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. So Srila Prabhupada says the one who is in Krishna consciousness, all his senses are in his control. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கூறுகிறார், கிருஷ்ண பக்தியில் ஒருவன் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்ளும் பொழுது அவனுடைய இந்திரியங்கள் அனைத்துமே கிருஷ்ண பக்தி சேவையில் ஈடுபடுத்தப்பட்டிருக்கிறது என்று கூறுகிறார். And the biggest examples, if we see in our life, that most of us have eaten onion, garlic before. We were addicted to tea, coffee before, and we were addicted to some must have been a non-vegetarian also. But after coming to Krishna consciousness, we have given up everything, so we don't get affected by these. ஒரு மிகப்பெரிய உதாரணமாக நாம் கூற வேண்டும் என்றால், ஒவ்வொருவருமே இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்திற்கு நம்மை இணைத்துக் கொள்வதற்கு முன்பாக நாம் வெங்காயம், பூண்டு அல்லது வேறு சிலர்கள் மாமிசம் ஆகியவற்றை உண்ணக்கூடிய நிலையில் தான் இருந்தார்கள். ஆனால் இப்பொழுது உள்ள நிலையில், பக்தர்களாக உள்ள நிலையில் அவர்களிடம் ஒரு பெரிய மாற்றம். இதனால் நாம் எந்த விதமான பாதிப்பும் நம்முடைய காணவில்லை. இப்பொழுது அந்த உணவை உண்டவர்கள் இப்பொழுது அதை உண்பது கிடையாது.
See, the purpose of senses is to it will urge us to enjoy the sense object. அதாவது நாம் இதில் என்ன புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் அந்த இந்திரியங்கள் அந்த மகிழ்ச்சியை அனுபவிக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறது. But if somebody is Krishna consciousness, he control his senses and he doesn't get affected by that. கிருஷ்ண பக்தியில் இருப்பவர்கள் அந்த இந்திரியத்தை கட்டுப்பாட்டிற்குள் வைத்திருப்பதால் அதனால் அவர்களுக்கு அந்த பாதிப்பு ஏற்படுவதில்லை, அதை அவர்கள் உணர்வதும் கிடையாது. The purpose of eye is to see. கண்ணின் முக்கியமான ஒரு வேலை என்பது பார்ப்பது. So when eye is seeing, it is seeing everything. அந்த கண்கள் எல்லா பொருட்களையும் பார்க்கிறது. We are seeing beautiful girls, beautiful nature, everything we are seeing. இயற்கையை பார்க்கிறது மற்றும் பௌதிக பொருட்களையும் பார்க்கிறது, எல்லாவற்றையும் அந்த கண்கள் பார்க்கின்றன. That is the action of our senses. அது நம்முடைய இந்திரியங்களின் செயலாகும். Because we have that sense and we are able, that is the action it is doing. அந்த இந்திரியம் நம்மிடம் இருப்பதால் அதற்கான அந்த செயலை அது செய்கின்றது. And similarly, when we have ear, we hear lot of nonsense on the road. அதே போல காதுகள் நாம் கேட்பது தரமற்ற பல்வேறு வகையான சப்தங்களையும் நாம் கேட்கிறோம். But a person who's in Krishna consciousness means he is a devotee, does not get affected by those. ஆனால் கிருஷ்ண பக்தியில் இருக்கக்கூடிய அந்த பக்தர்கள் அது போன்ற ஒரு சப்தத்தினால் பாதிப்படைவதில்லை. Similarly, there are so many things. If we go out, there are restaurants, everything which are selling so many things. அதே போல பல வகையான உணவு சிற்றுண்டிகள் பல்வேறு வகையான உணவு பண்டங்களை விற்பனை செய்து வருகிறது. And our tongue wants to taste everything. நம்முடைய நாக்கு அனைத்தையும் சுவைக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறது. But because somebody is in Krishna consciousness, he is able to restrict his sense enjoyment. He doesn't get affected by that action. ஒருவர் கிருஷ்ண பக்தியில் இருப்பதால் அந்த கட்டுப்பாடு, அந்த நாக்கு சுவையை உணர வேண்டும் என்ற கட்டுப்பாடு வைத்துக்கொண்டு அவர் அனைத்தையும் உண்ண வேண்டும் என்று ஆசைப்படுவது கிடையாது. Thank you very much. Hope Prabhu I'm able to answer it properly. Yeah, I think I got it. But in what way I think this, maybe I want to know. Here, he is not affected by the action of the senses. The senses are doing so many actions. Yeah, that's what I said. Now, his senses are doing. Like eye is seeing. Eye is always seeing. It's doing the action, but we don't get affected. If a devotee doesn't get affected. நான் கூறியது போல அந்த கண்கள், அந்த இந்திரியங்கள் அனைத்து செயல்களிலும் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறது. பார்ப்பது, அனைத்து விதமான பொருட்களையும் அது பார்க்கிறது. ஆனால் அதன் மூலமாக கவர்ச்சி ஏற்பட்டு அது பாதிப்படைவதில்லை. Yes, I understand. Thank you. Thank you very much, Prabhu. Anything else? Any other question, Prabhu? Somebody else, or somebody wants to add anything, because we have enough time. Yes, we have still more time. So if any devotees have any questions or any comments, please come forward. Anybody wants to add anything, they can do. I might have missed something. I have missed a lot of things. So anybody wants to add, or if I have told something wrong, they want to rectify, please do come forward. Don't feel shy. Also, Prabhuji, just a small, my understanding. Also, if the devotees they wanted to satisfy their senses, for example, they want to eat something, some swesh, they can still prepare and they can still offer to Lord Krishna, and as a prasadam, they can satisfy the senses. That's my understanding also. Yes, that is always there. That's why Prabhupada made festivals. You know, Prabhupada, when Jew temple property was purchased, that time he told what all has to come. He wanted not a contemporary those old temple alone. He wanted it like a hotel. People come, people stay, people enjoy.
people eat prasadam, and people have deities darshan also. So he never planned that it should be just a temple where people come and have darshan and go back. He actually planned everything so that it satisfied the urges of normal people in all ways. They want to come, they want to stay in a nice room. Okay, make a hotel, make rooms. They want to have nice prasadam, open a restaurant. They want to have darshan, have so many artis. Everything so planned that all the senses get satisfied there itself. They don't have to go out. That is what Srila Prabhupada planned that time. 19 we must have not, we see that okay, oh, we have a restaurant, everything. But it was planned when this was not normal. It was not there anywhere. No temple will have a restaurant. Now everybody may have a restaurant. I don't know apart from ISKCON if other temples have restaurant. But other temples also sell prasad. So this concept of giving everything for satisfaction of Krishna, our urges, has given by Srila Prabhupada in 1973 or 71, in fact 72, when this Jew property was almost on the finalization state. That time he knew that, okay, people are so contaminated that because of for sense gratification, they will go here and there. So he planned meticulously everything so that everybody gets everything so that he doesn't have to go. And as you said, okay, prepare food, offer it as a bhoga to Krishna and enjoy it. You don't get karmic reaction. You're satisfied. Everything is okay. அதாவது நாம் எப்படி நம்முடைய இந்திரியங்களை முழுமையாக திருப்தியில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கு ஸ்ரீல பிரபுபாதை பற்றி ஒரு உதாரணத்தை பிரபு அவர்கள் இங்கு கொடுத்திருக்கிறார். ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்கள் தங்களுடைய ஆலயத்தை கட்டும் பொழுது அந்த காலத்து பழங்கால கோவில்களை போல இல்லாமல் ஒரு 5 நட்சத்திர ஹோட்டல் அந்தஸ்தோடு மிகவும் அருமையாக பார்ப்பவர்கள் கண்கள் கவரக்கூடிய அளவிற்கு கோவில்களின் உள்ளே வந்தால் அவர்கள் ஒவ்வொன்றையும் தரிசித்து கோவிலில் அமர்ந்து அழகாக அனுபவிக்கக்கூடிய நிலைக்கு அதை அவர் அமைத்திருந்தார். அது தவிர ஒவ்வொரு ஆலயத்திலும் ஒரு சிற்றுண்டி சாலையை அமைத்து அதில் பிரசாதத்தை கொடுக்க வைத்து, பழங்கால கோவில்களில் பிரசாதம் இப்பொழுது கூட ஒரு சில கோவில்களில் பிரசாதம் எல்லாம் தருகிறார்கள். ஆனால் ஒரு சிற்றுண்டியை கோவில்களில் அமைக்க வேண்டும் என்ற ஒரு திட்டத்தை அவர் அந்த காலத்திலேயே துவங்கி, காரணம் நம்முடைய இந்திரியங்கள் முழுமையாக அனைத்திலும் கிருஷ்ண உணர்வோடு திருப்தியை அடைய வேண்டும் என்பதற்காக அவர் 1971, 72 அந்த காலகட்டங்களில் ஜுகுவுடைய ஆலயத்தை நிர்மாணிக்கும் பொழுதே அவருக்கு தெரிந்திருந்தது மக்கள் அனைவரும் இந்த கலிகாலத்தில் கலப்படமான ஒரு மனநிலையில் இருப்பவர்கள் என்றும் அவர்களுக்கு ஒரு சிறந்த பிரசாத உணவை அவர் நாவு சுவைக்காக தர வேண்டும் என்ற ஒரு நோக்கோடு இது போன்ற ஒரு சிற்றுண்டிகளை கோவில்களில் அமைத்து அனைத்து விதமான இந்திரியங்களும் அந்த கோவில்களின் உள்ளே நுழையும் போது திருப்தி அடைய வேண்டும் என்ற ஒரு நோக்கத்தோடு அவர் அமைத்திருந்தார். So anything else anybody wants to add or any question? Otherwise we can close it. Yeah, one final question we have in the previous verse. It is not the current verse. Yeah. In the previous verse, the Lord says that one who is in Krishna conscious is dear to everyone, and everyone is dear to him. அதாவது கிருஷ்ண பக்தியில் இருப்பவர்கள் அனைவருக்கும் மிகவும் நெருங்கியவர்கள், பிரியமானவர்கள் என்றும் பிரியமானவர்கள் கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கிறார்கள் என்றும் கூறுகிறது. For example, you are trying to ask someone to chant or trying to you are trying to preach to someone else. By that they are agitated and they are angry and they are disturbed. So in that case, that person may not dare to you because he always feels that this person is disturbing like that. So how we can understand this statement and in what way we can understand this statement? அதாவது நாம் ஒருவரிடம் சென்று அவரை இந்த கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உச்சரிக்கும்படி கூறும்போது அவர்களுக்கு ஒரு மனதிலே ஒரு வெறுப்பு, கலவரம், அவர்கள் அதை பிடிக்காத நிலையிலே கூட அவர்கள் இருக்கலாம். அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு நாம் எப்படி நீங்கள் கிருஷ்ண நாமத்தை ஜபிக்க வேண்டும் என்று நம்மால் கூற முடியும்?
See, when Prabhupada makes this statement that in general, it is in large. Atheist will never appreciate anything done by devotees. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இது போன்ற ஒரு தொகுப்பினை அவர் வழங்கும் போது பொதுவாக அனைத்து வித மக்களுக்குமாகத்தான் அவர் அந்த இது போன்ற ஒரு வார்த்தைகளை அவர் உபயோகித்திருக்கிறார். அவருக்கு நிச்சயமாக தெரியும் அபக்தர்கள் இதனை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் என்று. They don't accept Krishna itself. அவர்கள் பரமபுருஷர் கிருஷ்ணரையே ஏற்றுக்கொள்ள தயாராக இல்லை. So why they will accept devotees? அப்படி இருக்கும்போது அவர்கள் எதற்கு பக்தர்களை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும்? But sometimes we may say initially that the person is against Krishna consciousness because that person feels or thinks that his sense enjoyment will stop. ஒரு சில நேரங்களில் ஒரு சில சந்தர்ப்பங்களில் ஆரம்ப காலத்தில் அது போன்ற மக்கள் கிருஷ்ண பக்தியை ஏற்றுக்கொள்ள தயாராக இருக்க மாட்டார்கள். காரணம் என்னவென்றால் அவர்களுடைய இந்திரியங்கள் கட்டுப்பட்டு விடுமோ என்ற ஒரு அச்சத்தில். And they think that that person will not be able to enjoy and he has to give money and he will stop doing his regular activities. அவர் தன்னுடைய இந்திரியத்தை கட்டுப்படுத்த வேண்டும், அவரிடமிருந்து பணத்தை வாங்கிக் கொள்வார்கள், அவர்கள் தினம் செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் தடைபடும் என்ற ஒரு அவர் மனதில் ஏற்படுகிறது. And those kind of people may come later on, but initially definitely you will feel that they are not liking you. இது போன்ற எண்ணம் உடைய மக்கள் மேபி ஒரு சில காலகட்டத்திற்கு பிறகு அவர்கள் வரலாம், ஆனால் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் அவர்கள் வருவது சற்று கடினமே. Sorry, Prabhu, there was a phone call and I have wanted to disconnect it. I don't know how to do it. So I couldn't connect any word. You completed the translation? Yes, Prabhu, did that. Okay, so where were we actually? For in between call came. That was in the initial stage. They may be reluctant, but subsequently they may come. Yeah, subsequently there. But if you talk about atheists, they have done so much of karmic reaction is with them. They will never change in at least in life. They may get some Ajat Sukriti and may change later on. That's okay. Or association of a pure devotee may change him. But I doubt that also happens because when Srila Prabhupada was there, everybody didn't become a devotee. But most of them, people who were favorable to Srila Prabhupada, we see that. It depends on the purity of the person also. But it is not like that also because Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur was really people, especially Brahmanas and of Bengal were totally against it. ஆனால் நாத்திகர்கள் அவர்களுடைய கர்ம வினையின் பயனாக அவ்வளவு எளிதாக அவர்கள் இதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனநிலை அவர்களுக்கு கிடையாது. ஏதேனும் ஒரு சுக்ருதி இருந்து அவர்களுக்கு பக்தர்களுடைய சங்கமம் கிடைத்து அவர்கள் மாறுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது. பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் அவருடைய காலகட்டங்களில் பிராமண குலத்தில் இருந்தவர்கள் கூட அவ்வளவு எளிமையாக அதை ஏற்றுக்கொள்ள தயாராக இல்லை. But if we keep giving Krishna consciousness to again and again, if even somebody is against us, there will be a time they will appreciate it and they will start liking it. அது போன்ற மக்களை நாம் தொடர்ந்து முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அவர்கள் ஒரு காலகட்டத்தில் இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை அவர்கள் வரவேற்று அதை பற்றி புகழுடன் சேர்வதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது. And the biggest example is Guru Maharaj. When he meets somebody, even if somebody is a non-devoted or a non-faith or some different region, he gives so much of love and affection and Krishna consciousness that the other person doesn't refuse. நம்முடைய குரு மகாராஜ் அவர்கள் ஒரு சில நேரங்களில் அபக்தர்கள், நம்பிக்கையற்றவர்கள், வேறு சமயத்தில் இருப்பவர்களை அணுகி
அவர்களுக்கு அவ்வளவு அன்பை பரிமாற்றம் செய்யும் பொழுது அவர்கள் அதை வேண்டாம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு வராத அளவிற்கு அவர் அந்த அன்பினை பரிமாறிக்கொள்கிறார். We've seen so many places, you see hospitals and where they are Christians, especially nurses and brothers, they are Christians and still they appreciate Guru Maharaj, and they sometimes take also Krishna consciousness. நாம் பார்த்திருக்கிறோம், குரு மகாராஜர் அவர்கள் ஆஸ்பத்திரியில் இருக்கும் பொழுது பல்வேறு ஜாதி மக்கள், கிறிஸ்துவர்கள், அங்குள்ள நர்ஸுகள், மருத்துவர்கள் இவர்களை எல்லாம் அணுகி அவர்களோடு அன்போடு இருக்கும் பொழுது அவர்கள் அதை தடை சொல்லாமல் ஏற்றுக்கொண்டதையும் நாம் பார்த்திருக்கிறோம். So it depends on the person also. It is not that all teachers are hated or everybody who is in Krishna consciousness is hated. Probably devotees like us who are in a sadhana level or who are not purified enough, and they are not liked by some of the non-devotees. இந்த நிலை அனைத்து பக்தர்களுக்கும் ஏற்படக்கூடியதல்ல. ஒரு சில பக்தர்கள் தூய்மையற்ற நிலையில் சாதனா சரியான செய்ய முடியாத நிலையில் இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள், அவர்களுக்கெல்லாம் இது போன்று அவர்கள் அணுகும் போது மற்ற மக்கள் அதனை ஏற்றுக்கொள்வார்களா என்றாலே அது சற்று சந்தேகம்தான். But one thing I would like to add that whenever we are giving Krishna consciousness, or even we are not giving Krishna consciousness and we are talking to somebody, we should act and talk with so much of love that second person feel obliged to reciprocate that way. நாம் கிருஷ்ண பக்தியை ஒருவருக்கு தர முயற்சிக்கிறோமோ அல்லது கிருஷ்ண பக்தியை மட்டுமே பேசுகிறோமோ, அது போன்ற அந்த நேரங்களில் நாம் முழுமையான அன்பை அவர்களுக்கு நாம் செலுத்த வேண்டும். அந்த அன்பு பரிமாற்றத்தை பற்றி நாம் அவர்களிடம் கூறும்போது அவர்களுடைய மனம் அதன் மீது கவரப்பட்டு அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்வதற்கு வாய்ப்பிருக்கிறது. At initial stage, we should never push somebody in Krishna consciousness, because we don't know the position or the situation he or she is in. But slowly, if we start giving them love, prasad, and slowly try to bring them in Krishna consciousness, they will appreciate us and appreciate other devotees also and appreciate Krishna consciousness also. ஆரம்ப காலகட்டங்களில் நாம் யாரையும் வற்புறுத்தி இந்த பக்தி இயக்கத்தில் சேருங்கள் என்று கூறக்கூடாது. அவர்களுடைய நிலை என்ன என்பது நமக்கு தெரியாது. ஆனால் நாம் தொடர்ந்து அவர்களோடு அன்பு பரிமாற்றம் செய்ய வேண்டும், அவர்களுக்கு கிருஷ்ண பிரசாதத்தை வழங்க வேண்டும், அவர்களை வரவேற்க வேண்டும். அவர்களுக்கு நம்முடைய அன்பை செலுத்தும் பொழுது நிச்சயமாக அவர்கள் நம்முடைய செயல்களை வரவேற்று பிற்காலத்தில் அவர்கள் இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்வதற்கும் வாய்ப்பிருக்கிறது. And one more thing, that we should be approachable by them anytime. They should not feel that we are not approachable. அதே போல அவர்கள் எப்பொழுதுமே நம்மை அணுகக்கூடிய நிலையில் நாம் இருக்க வேண்டும். அவர்கள் மனதில் இவரோடு அவ்வளவு எளிதில் நம்மால் அணுக முடியாது என்று அவர்கள் நினைக்க கூடாத அளவிற்கு நம்முடைய நடவடிக்கை இருக்க வேண்டும். They should feel that whenever they need us, we are there for them. அவர்கள் எப்பொழுதெல்லாம் மனதில் நினைத்துக் கொள்கிறார்களோ இவருடைய உதவி எனக்கு தேவைப்படுகிறது, இவரை நான் அணுக வேண்டும் என்று அவர்கள் நினைக்கும் பட்சத்திலேயே நாம் அதற்கு தயாராக இருக்க வேண்டும். And that's what Guru Maharaj does. You write a mail, anybody writes a mail at this position, even he is sick, gets thousands of mails, he responds. இதைத்தான் குரு மகாராஜர் அவர்கள் அவருடைய உடல்நிலை எந்த விதமான நிலையில் இருக்கும் பொழுதும் எந்த ஒரு பக்தர் ஒரு இமெயில் எழுதினால் கூட அதற்கான விடையை உடனே தெரிவித்து முழுமையாக அவர்களுக்கு அவர் தன்னுடைய பதிலை தருகிறார். He has serious, some devotee or a non-devotee or a newcomer, if they have concerns, Guru Maharaj, if they have problems, Guru Maharaj will respond in such a way, and you can see that he has serious concerns about the problems of others. அவர் ஒரு பக்தரா அல்லது பக்தர் அல்லாதவரா என்பதை எல்லாம் பார்க்காமல் அவர்களுக்கு ஏதேனும் ஒரு பிரச்சனை, அவர்களுக்கு ஒரு ஆலோசனை தேவை என்றால் அவர் எதை பற்றியும் பார்க்காமல் முடிந்த அளவு எவ்வளவு விரைவாக அவர்களுக்கு அந்த ஆறுதலான பதிலை, அந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வை தர முடியுமோ அதை குரு மகாராஜர் செய்கிறார். That's how we have to respond, and definitely then
everybody will like and appreciate Krishna consciousness, and everybody will like and appreciate devotees. அந்த நிலையில்தான் நாமும் ஒவ்வொருவரையும் அணுக வேண்டும். எந்த நிலையில் அவர்கள் நம்மை அணுகினாலும் உடனே அவர்களுக்கு நாம் ஒரு பதிலை தரும் பட்சத்தில் நிச்சயமாக அவர்கள் நம்மளையும் வரவேற்பார்கள். கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தையும் வரவேற்று அவர்கள் சாதகமான ஒரு நிலைக்கு அவர்களால் வர முடியும். Thank you very much. I hope I have answered properly to my best. Yes, bro. Thank you very much. You explained with the live example of how His Holiness Japa Maharaj deal with others. Very, very nice to hear with real time incidents. Thank you all the devotees for attending very enthusiastically for this class. And today we have seen the very important, the core point is when we are very sincere, things automatically happen. Otherwise, very, very difficult. Though we try with our senses, with a lot of activities and intelligence, and with hard efforts, things will not move unless if you are very sincere. That is what in the today's class, the Prabhu's main point discusses. And this show also explain this point also. Thank you very much. Hare Krishna. Thank you very much, Prabhu, for your time to share with Thank us you. for Thank your you very all much. realization. Thank you, Radha Keshav Prabhu, for your wonderful translation. Very good. Pancha Kalpatarupesha Kripā Parinama Pavanebhyo Vaishnavebhyo Anant Koti Vaishnava. Vaishnava Dakshina. Gaurav. Hare Krishna. Hare. Hare